The government's capital budget represents the largest infrastructure plan in New Brunswick's history. While strategic investment in hospitals, schools and housing is essential, large year-over-year increases in capital spending carry long-term fiscal risks. New Brunswick is already facing heightened financial pressures, including a rapidly growing deficit and increasing borrowing requirements. As capital expenditures rise, so too will demands on the province's debt servicing capacity, potentially affecting the debt-to-GDP ratio, credit outlook, and the government's flexibility to respond to future economic challenges. What measures is this government taking to manage the associated fiscal risks, particularly regarding borrowing requirements, long-term debt servicing costs, and the projected impact on the province's debt-to-GDP ratio compared to the 2025-2026 outlook? I recognize the Minister of Justice and Attorney General. Thank you, Madam Speaker, and thank you to the member opposite for the question. We are very pleased with our capital budget that we brought forward. It is going to be transformational. It's what's needed in this moment to ensure that New Brunswickers have the services they need, whether it be in healthcare, education, housing. We're making those investments that are necessary, Madam Speaker. We're making the investments to dig ourselves out of a hole that was left by the former Conservative government. They left us in a hole. The Minister of Finance spoke about the AG's report yesterday that says that our assets are depreciating at a faster rate than they are being replaced. Again, that's because the former government took record numbers of transfers from the federal government, did not use them for their intended consequences, and New Brunswickers are left paying the price today. But we are a government that has New Brunswickers at heart, number one, and we are going to deliver for them. Thank you, Madam Speaker. I recognize the member for Arcadia, Butternut Valley, Maple Hills. Alors, la réponse que j'ai entendue, c'est ils n'ont pas de réponse, c'est un non. Donc, selon le budget 2025-2026 du gouvernement, une somme de 54 millions était initialement prévue pour le SDR. Pourtant, dans le nouveau budget, cette allocation chute à 39 millions, soit une réduction de 15 millions de dollars pour un organisme qui joue un rôle central dans le développement régional et économique de Nouveau-Brunswick. Le SDR planifie, coordonne et réalise des initiatives de développement, soutient des municipalités, gère des ententes fédérales provinciales. Au moment où la province connaît un ralentissement de son élan économique, de pression budgétaire croissante et un besoin évident de stimuler des revenus et la création d'emplois, réduire le budget des SDR semble complètement contre-intuitif. Compte tenu de l'objectif d'écrire la province de renforcer la croissance économique, pourquoi on réduit le financement de l'organisme, même changer le système de développement dans la communauté de Nouveau-Brunswick? Je reconnais le ministre de l'Environnement, des Changements climatiques et de la SDR. Merci, Madame la Présidente, et merci pour la question. C'est la première question qu'on reçoit pour la SDR, donc je suis très fier d'y répondre. Oui, le montant d'argent a été diminué. L'investissement, sauf qu'il faut réaliser une chose. Avec la SDR, c'est la seule entité qui peut se permettre d'avancer des fonds sur des périodes à long terme. L'engagement a déjà été fait pour les gros projets d'infrastructure, justement pour les municipalités et les organismes à but non lucratif, sauf que l'argent, le cash flow qu'on a besoin cette année a été dévoilé dans le budget en capital dont nous sommes très fiers. Nous allons continuer d'investir dans les communautés et justement sur les projets spécifiquement, sur les projets d'eau et d'égout pour permettre justement du logement additionnel. On va continuer d'investir dans les infrastructures communautaires pour s'assurer qu'il y ait une vie active et une vie saine et qui soit équilibrée pour nos communautés. Merci. Je reconnais le député de Arcadia, Butternut Valley, Maple Hills. Based on the provincial government's 25-26 capital budget, they initially planned to allocate $293 million to education and early childhood development. However, in the newly released 26-27 budget, that number drops to $242 million, a $50 million reduction from what the government had previously committed. In 2025, the province imposed substantial cuts to school district operations, removing $43 million from the amounts districts expected to receive. Yet now, on top of those operational reductions, government is laying an additional $50 million cut. These back-to-back reductions raise serious concerns about the cumulative impact on a system already adjusting to major operational strain. How does this government expect this latest reduction to affect infrastructure planning, project timelines, and service delivery in a department already under significant and growing pressure?
Je reconnais l'honorable première ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, puis merci beaucoup pour la question parce qu'on a beaucoup de déficits dans nos infrastructures en éducation, c'est clair. Il y avait plusieurs années où on n'avait pas investi d'une façon dont on avait besoin et même quand on a investi, on n'a pas réalisé des projets vite assez. We saw in the past governments promising to build schools, but only getting one school built a year. And so we have increased the budget for education, but we have to increase our capacity to get projects done because we are left with a deficit in our educational infrastructure that our government has had to dig ourselves out of, and we are going to accelerate how many schools we build a year. We're making investments to catch up and to make sure that our students and teachers have proper environments to work in and to deliver the kind of education that our students deserve, because our government is investing in what matters to New Brunswickers, and we're making record investments in their educational infrastructure, and we're actually going to get schools built for the people of New Brunswick.